So, okay, a Buddha is a name given to a person who's accomplished this job that Mr. Buddha from 2,500 years ago says we can all accomplish. Donc, un Bouddha, c'est une personne qui a accompli ce job dont le Bouddha, il y a 2500 ans, nous a dit que nous avions le potentiel d'accomplir cela. So, well before they become a Buddha, they don't need bodies anymore. They've finished that job. Mais déjà, avant même d'avoir atteint cet état de Bouddha, ils n'ont plus besoin de corps, ils en ont terminé avec ça. But they happily manifest in bodies throughout space to benefit sentient beings, because that's their job, you see. Mais ils se manifestent et ils sont heureux de se manifester des corps à travers l'espace entier pour aider les êtres, parce que c'est leur job, c'est leur boulot d'aider les êtres. They're totally purified consciousness, Ils ont totalement purifié leur conscience, which is no longer encumbered by any nonsense. qui n'est plus obstrué par aucun non-sens. Being not physical anyway, Et n'étant pas physique de toute façon, nothing holding it back. et il n'y a rien qui les empêche de se... Necessarily pervades wherever there is existence. It necessarily pervades wherever there is existence. Et donc, nécessairement, leur conscience imprègne tout endroit où il y a existence. It has infinite wisdom that sees things as they are. Elle a une compassion, une sagesse Infinite qui wisdom. voit toutes les choses telles qu'elles sont. The infinite compassion to be of benefit to each one. Et la compassion infinie pour être bénéfique à chacun d'eux. It's as if all beings are oneness with them. C'est comme si tous les êtres étaient un avec eux. And they have the infinite power to do whatever needs to do to benefit all the sentient beings. Ils ont le pouvoir infini de faire quoi que ce soit qu'il soit nécessaire de faire pour être So the bénéfique aux êtres. two levels of bodies that a Buddha would manifest to benefit sentient beings. Donc il y a deux niveaux de corps qu'un Bouddha manifesterait pour être bénéfique aux êtres. One is one that you and I, regular peanuts like you and me, can see. Et le premier niveau, c'est un niveau que une cacahuète ordinaire comme vous ou moi pouvons voir. So an example is the human form of Shakyamuni Buddha. Donc un exemple, ce serait par exemple la forme humaine du Bouddha Shakyamuni. Or let's say, for example, that everyone, as you know from all these Tibetans, they would all say that the Dalai Lama is a Buddha. I wouldn't have a clue, but they say that. Ou disons par exemple, et comme vous le savez, tous les Tibétains disent que Dalai Lama est un Bouddha. Bon, moi, j'en sais rien, mais c'est ce qu'ils disent. So one form is the Buddha, one is the one that we can see, which is the human body. Et donc, une forme est la forme que nous pouvons voir, qui est ce corps humain. But also simultaneously he's manifesting in countless other forms. Mais également, simultanément, il manifeste d'innombrables autres formes. That's what Buddhas do. C'est ce que font les Bouddhas. So there's a subtler level of a type of body, a more subtle level, that only the Arya bodhisattvas, those who realize emptiness, the great bodhisattvas, they can cognize, like for example in their meditation with their subtle mind. Et donc il y a un corps plus subtil que seulement les êtres supérieurs comme les Arya bodhisattvas par exemple peuvent percevoir en méditation avec leur esprit subtil. So another way of dividing is in terms of the levels of practice, the levels of teachings. Et une autre façon de diviser les choses, c'est quant au niveau de pratique, d'enseignement. So the first level of practice, which is what we've been almost exclusively talking about, junior school and high school, the first and second scopes of the Lam Rim, the wisdom wing, the Theravadan stages of the path, the Theravadan part of the path. Et donc les deux premiers niveaux de pratique, et c'est essentiellement de ça qu'on a parlé, donc c'est l'aile de la sagesse, et ce sont les deux premiers niveaux de pratique, l'école primaire et l'école secondaire, qui correspondent au chemin du Theravada. This is known as the practice of the morality of restraint. Donc cette partie est connue comme la pratique de la moralité de se réfréner. As we've been talking. Junior school, control your body and speech. High school, votre corps et votre parole. Et école secondaire, control your mind. Contrôlez votre esprit. So that level of Buddha is that's the Shakyamuni Buddha, the monk. Et donc ce niveau de Bouddha, c'est Bouddha Shakyamuni, le moine par exemple. That manifestation is the manifestation of the perfection of those qualities, the subduing of the body, speech, and mind. Cette manifestation est la manifestation du développement de toutes ces qualités et le contrôle parfait sur votre corps, votre parole et votre esprit. Then you have the bodhisattva path. Ensuite, il y a le chemin du bodhisattva. So all the pictures and statues we see of all these other Buddhas, with ladies and gentlemen and arms and legs and all sorts of things.
Donc toutes ces statues et ces images, all dressed up in lovely clothes, looking cute. et de tous ces gentlemen et ces dames, et avec tous ces bras et ces visages, avec de beaux ornements et de beaux vêtements, une belle allure, Looking cute, et ayant l'air joli, or looking very scary. ou ayant l'air très effrayant. This is Vajrayana. Ça, c'est le Vajrayana. So, okay, Buddha is Buddha is Buddha. Donc, d'accord, Bouddha, c'est Bouddha, c'est Buddha doesn't need a body. le Bouddha, lui, n'a pas besoin. The word Buddha actually refers to the all-knowing, all-seeing, all-compassionate, all-wise consciousness. Le mot Bouddha, en fait, se réfère à le connaissant tout, la sagesse parfaite, compassion parfaite, etc. All-seeing, all-compassionate, all-wise, Voyant tout, all-pervasive, all-knowing. toute sagesse, imprégnant tout. That's actual Buddha. Ça, c'est le véritable But, you know, we can't communicate with that. Mais nous ne sommes pas capables de See, out of communiquer. compassion, Et, there are all these bodies, forms that we can communicate with. et donc, par compassion, il manifeste tous ces corps, toutes ces formes avec lesquelles nous pouvons communiquer. So again, like I said with Shakyamuni, it's really just a manifestation of certain psychological qualities. Donc là encore, comme je l'ai dit pour Shakyamuni, il n'est vraiment que la manifestation de certaines qualités. The morality of restraint. La moralité de se réfréner. Everything he's doing, what he's showing, what he looks like, is representing that. Tout ce qu'il fait, ce qu'il montre, et représente cela. It's a manifestation of that. C'est la manifestation de All the cela. same in Vajrayana. Eh bien, la même in the chose Bodhisattva sur le chemin, path. Et sur le chemin du In this Bodhisattva. aspect, you see all those Buddhas there. Et dans cet aspect, nous voyons tous les Bouddhas là. So the sort of the main one, you can say in different traditions they talk different way, but here we can say the main tantric aspect of the Buddha is Vajradhara. Et donc, vous pourriez dire que dans différentes traditions, ils en parlent de manière différente, mais on pourrait dire que l'aspect tantrique principal est Vajradhara. Like Buddha in tantric form. Et donc, le Bouddha est sous sa forme tantrique. Same Buddha, C'est le même Bouddha. different looking. C'est juste le look. That's différent, all, yeah. hein, c'est tout. So this is related to Vajrayana, Donc ça, se relie au Vajrayana. which is a more advanced, you could say more advanced psychologically, Et qui est, on pourrait dire, plus avancé psychologiquement. more sophisticated psychologically. Plus sophistiqué psychologiquement. So all these Buddhas are so there's the Vajradhara, then then under him there are what they call the five Buddha families. Et donc, il y a quelque chose qu'on appelle les 5 familles de Bouddha. And they are, each of them is a manifestation of either a positive quality or the purified aspect of the opposite negative quality. Donc chacun d'eux est la manifestation d'une qualité éveillée ou de l'aspect purifié, de purified Aspect of the positive quality. ou l'aspect purifié Yeah. d'une qualité Yeah. négative. Yeah. So, for example, Amitabha, who's red, is one of the five. He's the manifestation of purified attachment. Donc, par exemple, Amitabha, un des 5 qui est rouge, et bien, il est la manifestation de l'attachement purifié. Akshobhya, for example, blue, he's the manifestation of purified anger. Akshobhya, par exemple, qui est bleu, est la manifestation de la colère purifiée. So under all of them are all the other millions of Buddhas. Et puis, sous ces 5-là, eh bien, sont les manifestations de And they're all manifestations of different psychological qualities. qui sont tous les manifestations de différentes qualités This is psychology. Il s'agit If there's anything in the teachings of the Buddha that isn't to do about your mind, it's a load of rubbish. Chuck it out. Et s'il y a quoi que ce soit dans tous ces enseignements du Bouddha qui n'est pas à voir avec votre esprit, eh bien alors jetez-le. It's a load of rubbish. Chuck it out. Et c'est simplement des ordures à jeter. Yeah. So under Vajrasattva, for example, you've got under Amitabha, you've got lots and lots of Buddhas. They're in the family of this one. This family, that family. Et donc sous Amitabha, par exemple, il y a des tas et des tas Yeah. de Bouddhas qui font partie de cette famille de Bouddha. Many, many, many. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. So Tara, for example, she's one. Donc Tara, par exemple, Vajrayogini, en est une. Ou a more advanced level one. There's different levels in Tantra. Et donc, il y a différents niveaux dans le tantra. So there's in Vajra. So some of the qualities, some of the Buddhas represent a positive quality, Donc certains des Bouddhas représentent la qualité positive. like Chen Reizig he's in the Amitabha family, I think. He's peaceful aspect.
Donc, Chenrezig, par exemple, qui est dans la famille de Manifestation of- et qui est l'aspect paisible, la manifestation manifestation of compassion. de la compassion. Tara, Tara, also sort of sometimes slightly wrathful, et qui parfois est légèrement combative, generally peaceful aspect. et en général un aspect paisible. She's a manifestation of one of the three essential qualities, actually, of an enlightened being called power. Elle est la manifestation, en fait, d'une des trois qualités d'un être éveillé qu'on appelle le pouvoir. You got Manjushri, Et puis il y a Manjushri, manifestation of wisdom. manifestation de la sagesse. So, Avalokitesvara or Chenrezig's manifestation of compassion, Donc, vous savez que Avalokitesvara ou Chenrezig est la manifestation de la compassion, one of the three essential qualities of a Buddha. et une des trois qualités essentielles d'un Bouddha. Manjushri is the manifestation of wisdom. Manjushri est la manifestation de la sagesse. So you've got to have compassion to want to help others. Et donc, il vous faut avoir de la compassion pour vouloir aider les You've gens. got to have the wisdom to know how. Et il vous faut avoir la sagesse de savoir comment. And then the third one, power. Et puis, la troisième, So Tara is one of the examples of one who manifests the ability to do so, the power, action energy. et donc Tara est un des exemples d'un Bouddha qui manifeste le pouvoir de le faire. C'est la manifestation de cette qualité. Yeah. Cette énergie. So let's do a meditation on Tara. Donc, ici, on va faire une méditation sur Tara. So one of the ways these meditations work is we call it visualization. It just means imagining. Et une des façons dont ces méditations marchent, nous, on parle de visualisation, mais ce que ça veut simplement dire, People often say, "Oh, imaginer. I can't visualize." Et les gens disent souvent, oh, moi, je suis pas capable de Nonsense. faire ça. Et c'est un You non-sens. spend all day visualizing. Parce qu'on passe une journée entière, It's all we do all day. c'est tout ce qu'on fait tout à You l'heure. think about that cake. Et vous pensez à You're visualizing it. What else would you be doing? Et quoi d'autre feriez-vous? You think about that mean person who's hurt you. Et vous pensez à cette personne méchante qui vous a... Really good visualization. Et vous avez une très bonne visualisation. Alors, Person you're attached to, la personne à qui vous excellent visualization. excellente, Detailed. détaillée. And then you say, "Oh, I haven't got any concentration. I can't concentrate." Et vous allez dire alors, oh, je n'ai aucune concentration. Rubbish. Concentrée. Et ça ne vaut rien, ça. You could be sitting in the middle of a football field with 100,000 people shouting, Et vous pourriez être assis au milieu d'un stade de football avec 100 000 personnes criant autour de vous, and you're mad at your husband. ou même au milieu du terrain avec 100 000 personnes criant. You don't say, "Be quiet. I'm trying to concentrate on anger." Et si vous êtes à ce moment-là furieuse de colère contre You are doing it perfectly. et restez tranquille et soyez tranquille et laissez. Je suis en colère avec You won't even hear the 100,000 people shouting Non, vous êtes tellement concentré que vous n'entendrez même pas les because 100 you 000 personnes. got crier. perfect Vous concentration, avez une concentration parfaite, perfect visualization. parfaite visualisation. So, okay. Donc, So to use that power utilisons ce pouvoir. to now visualize the way they say it in this part, the way they say it is we're bringing the end result into the present. Pour maintenant visualiser, et la façon dont ils en parlent, c'est de dire que nous allons amener le résultat final dans l'instant présent. It's like completely positive thinking. Et c'est vraiment de la pensée You know, complètement positive. When there you are playing tennis and you want to go and play, you're going to determine to play in the French Open or something. Et donc, disons que vous soyez là à jouer au tennis et que vous aimeriez eh bien terminer par jouer Roland Garros. So part of your practice is to visualize winning, imagine winning. Et donc, une partie de votre pratique va être de visualiser, d'imaginer que vous gagnez. Okay, just doing that's not enough. D'accord, ne faire que ça, c'est pas But suffisant. if you practice every day Mais si vous pratiquez and chaque jour imagine, et que vous imaginez, it's a powerful tool to help you actually accomplish it. et c'est un outil puissant pour vous aider à finalement y arriver. That's what these meditations are. Et c'est de ça qu'il s'agit. You're imagining your end result, Vous imaginez le résultat final, your own perfect Buddhahood. votre propre bouddhéité, In this case, in the form of Tara. dans ce cas sous la forme de Tara. And as they say, you bring into the present, the future result. Mais donc ce qu'il dit, c'est que vous l'amenez dans l'instant présent. Ce résultat So just if final you've never dans l'instant done before, Et donc, disons que vous ne l'ayez jamais fait auparavant. just relax. Donc, simplement And if you relaxez. don't like it, Peut-être que that's okay, you don't have to do vous ne it. pouvez pas faire ça, mais c'est ok, vous avez You pas can do your own besoin de visualization. le faire. Vous pouvez faire vos propres You can get your iPhone out, do what you like. et vous sortir votre iPhone. Doesn't matter. Si vous voulez. I don't mind. Ça m'est égal. And do your best if you want to do it, yeah. So just close your eyes, relax, be very natural. Simplement, et fermez les yeux, relaxez-vous, soyez naturel. If you're sitting in a chair like me, Et si vous êtes assis sur une chaise comme don't slump into the back. et ne vous appuyez pas sur le dossier Hold up your body. et gardez votre corps droit. So we just go through the classic sitting position that the great yogis have all found to be most conducive to good meditation. Et donc, et parcourons la posture classique dont tous les grands yogis ont dit qu'elle était la plus propice à la méditation. The ideal way to have your legs, all the greatest meditators say, is to be in what they call full lotus position. La façon idéale d'avoir les jambes, ce que
disent tous les grands yogis, c'est d'être dans la position du lotus complet. There's something about the position of the legs that keeps the body very stable and all the subtler energies can flow very nicely. Et il y a quelque chose à propos de la position des jambes alors qui garde le corps très stable et toutes les énergies subtiles peuvent s'écouler très bien. His Holiness says that it's really auspicious to start your session in that position if you can, even for a second. Sa sainteté dit que c'est très auspicieux, de très bonne augure de commencer votre session dans cette position si vous le pouvez, même si ce n'est qu'une seconde. Creates the cause to be able to do it in the future. Et ça crée la cause pour être capable de le faire dans le futur. If you can't do that, Si vous ne pouvez pas le you faire, know, like have one leg up on the other thigh. vous pouvez soit avoir une jambe sur l'autre, Can't do that, have regular cross-legged. et si vous ne pouvez pas le faire, If not that, in the chair, whatever you can do. Ça, une chaise ou quoi que ce soit Okay. que vous puissiez faire. Okay. If you're in a chair like me, Si vous êtes sur une chaise comme if moi, you can, have your feet firmly planted on the ground si vous le pouvez, ayez vos pieds fermement posés sur la terre. and your back upright. Your back not leaning against the chair. Puis votre dos droit et ne s'appuyant pas sur le dossier de la chaise. So the first thing is your legs. The first point of the about 7 or 8 points. Donc il y a 7 ou 8 points. Le premier point, ce sont vos jambes. Second is your bottom. Deuxième point, vos fesses. So if you've got very flexible legs and you can be in full lotus, Donc si vous avez des jambes très souples, vous pouvez être en position du then you find that just to have something just propping up under your coccyx is good. Vous réaliserez que d'avoir quelque chose qui vous permette de surélever le coccyx, c'est bon. It kind of thrusts you slightly up and slightly forward, which makes it very stable. Et ça vous force un petit peu à vous dresser et à être légèrement penché en avant, ce qui va aider à être stable. Oh, but you do your best. You work it out what cushion is best for you. Mais bon, vous faites de votre mieux et vous regardez quel coussin marche mieux pour vous. And in general, your back, because if you're sitting upright, you've got to keep your own body upright, don't you? If you're sitting cross-legged. Et donc, en général, votre dos, et parce que si vous êtes assis les jambes croisées, donc il va falloir avoir le dos droit. So you don't have to be tense, but it's really important your body's upright, you know. Donc il ne faut pas qu'il soit tendu, mais il est très important que votre corps soit droit. I like to think about, imagine your spine is hanging on a hanger. Et j'aime Your skeleton. penser, imaginer que la colonne vertébrale est suspendue Your skeleton. à une... Donc ce squelette est suspendu à une tringle. Yeah. So it's completely straight, isn't it? Donc elle est complètement droite alors. And then you think of all your flesh and the muscles and all the soft bits hanging very relaxed on the skeleton. Et ensuite, vous pensez à toute votre chair et vos muscles et tout le reste qui sont suspendus, très relâchés sur ce squelette. So your body upright. Donc votre corps droit. And the point they talk, this is me adding the bit about the skeleton, they don't say that. And then your shoulders very square and upright, you know. Donc, cette histoire du squelette, là, c'est moi qui l'ai ajouté, hein, ils ne le disent pas ainsi. But all the rest of you, relax, completely relax, all the muscles. Et les épaules relaxées et tout le reste du corps. Our trouble is, as soon as we sit up straight, we tense the muscles. Parce que nous, dès qu'on s'assied droit, on a tendance à tendre les muscles. So sit up straight, Donc, asseyez-vous droit, then flop the muscles. mais ensuite relâchez les muscles. Yeah. So the legs, the bottom, Donc, les jambes, the shoulders and the back. les épaules, le dos. Now the head, Maintenant la tête, several things. différentes choses. First of all, your head slightly tilted forward. D'abord, votre tête est légèrement inclinée en avant. If your head is thrust backwards, it kind of makes the mind agitated. Et si votre tête est tournée vers l'arrière, et ça aura tendance à agiter votre esprit. Your jaw relaxed, Et vos mâchoires relâchées, lips apart, les lèvres slightly, écartées légèrement, tip of the tongue resting behind the top teeth. et le bout de la langue reposant derrière les dents supérieures, Just near the palate. et juste contre le palais. And this is practical. Ça, c'est pratique. All the yogis have found that those who are seriously meditating all day and for hours and hours, that it prevents you from dribbling. It's very practical. Tous les yogis ont découvert, ceux qui passent des heures et des heures chaque jour à méditer, que eh bien, ça vous empêche d'avoir à avaler votre salive. C'est très pratique. And your eyes. Et vos yeux, Again, all the serious meditators who meditate throughout the day, and indeed at night as well, but let's say the day, they find that the way to prevent your mind from becoming very sluggish and sleepy is really helpful to have your eyes open. et là encore, les grands yogis qui méditaient des heures et des heures chaque jour, probablement la nuit aussi, mais disons déjà le jour, eh bien, ils ont découvert que la meilleure façon de ne pas
Et avoir un esprit un peu endormi dans la torpeur, c'est d'avoir les yeux ouverts. Because it allows the light to come in, to keep your mind sharp. Parce que ça permet à la lumière d'entrer et de garder ainsi notre esprit aiguisé. Well, probably our concentration is not good enough because we'd get distracted, wouldn't we? Donc probablement notre concentration n'est pas suffisamment bonne parce que nous, on est distrait. So have your eyes closed. Et donc, ayez fermé les yeux. But then you've got to be really careful not to go to sleep, Et là, il vous faut faire très attention à ne pas vous endormir. not to space out. Et à garder, et donc à ne pas planer. So have your but then beneath your eyelids, having your eyes looking down as if you're looking along your nose towards the ground. Et puis donc sous les paupières, ayez les yeux légèrement tournés vers le bas, comme si vous regardiez le sol. Again, if your eyes are looking up, it kind of makes you agitated. Donc là encore, si vos yeux regardent vers le haut, ça va avoir tendance à vous agiter. So this is the position. Donc c'est ça la posture. Your legs, Les jambes, bottom, le fessier, back, le dos, shoulders, les épaules, chin, le menton, jaw, lips apart, les lèvres écartées, head tilted forward, la tête légèrement eyes. tournée, les yeux. Now settle into this position and forget about it Et donc installez-vous dans cette posture et ensuite oubliez-la. because your body doesn't meditate. Parce que c'est pas votre corps qui médite, Your mind c'est does. votre esprit qui médite. This is hugely important. Ça c'est énormément. But because we're so caught up in our body, Et parce que nous sommes si we pris have dans this notre corps, vivid awareness of I'm meditating. et nous avons cette conscience vivace de je médite. Of course, the body plays a role, Bien sûr que le corps but joue your un rôle, mind is what's doing the job. mais c'est votre esprit qui fait le travail. Okay, so now let's do the job. Donc maintenant, faisons le travail. Just going to use our creative imagination. On va simplement utiliser notre imagination. So imagine the manifestation of this perfect enlightened energy, wisdom, compassion, and power, but in this particular aspect. Donc imaginez la manifestation de cette énergie particulière de sagesse, de compassion et de pouvoir, mais sur cet aspect particulier, Particularly power, isn't it? particulièrement de pouvoir. Right, yeah. So she's, this Buddha, in this case, is female. Donc ce Bouddha, donc, dans notre cas-là, est féminin, Green light body. avec un corps et de lumière. They call this the bodhisattva aspect of the Buddha. Ils appellent cela l'aspect bodhisattva du Bouddha. And obviously it's coming all the way back from the Indians, from the Indians. So it's like the Indian royal aspect. Et donc, de manière évidente, eh bien, tout cela vient des temps indiens, et où on imagine le Bouddha sous un aspect royal ou principal. Yeah. So, like with Shakyamuni Buddha, every single thing that Tara holds and is there is like it's like a visual language. It represents something. Donc, It's a sign of something, an indicator. comme dans le cas du Bouddha Shakyamuni, et le moindre aspect visuel de Tara indique quelque chose. We know that words are that. Et nous connaissons les mots à ce propos. You don't just randomly put a whole bunch of letters together and say, oh, I've just made up another word. I mean, it's not helpful. Pardon, nous savons que les You mots can, sont but it's not helpful. Et nous savons bien qu'on ne peut pas simplement aligner des lettres et puis créer de nouveaux mots. Bon, on peut le faire, mais ça ne va pas nous aider. So we know that, the letters put together that form the word compassion. Et donc, nous savons que les lettres qui assemblées vont former le mot de compassion. As soon as we hear it, Dès que nous l'entendons, we know what it nous means. savons ce que ça veut dire. So this is like a visual language. Donc ça, c'est comme un langage visuel. Every way that she's holding this and doing that, each is like a letter, all together represents this energy of this Buddha. Et donc, All the letters together represent what that word. All these are the same visually. donc toute la façon dont toutes ces composantes et ces ornements sont assemblés, eh bien, représente visuellement cette... So like a mirror. So it's like a mirror image of our potential. Donc c'est comme une image miroir Yeah. de un reflet de notre Yeah. potentiel. So if we have a spiritual teacher, a lama, a guru, Et si nous avons un maître spirituel, un lama, imagine it is their mind manifesting in this aspect for our benefit. imaginez que c'est leur esprit qui se manifeste sous cet aspect pour notre bienfait. So let's see how she looks. Donc voyons de quoi elle a l'air. So it's all made of light. Donc elle est complètement... She's about eye level. Eye level. Eye level. Et là, donc, au niveau des yeux, Back a little bit in front of you. et donc on la visualise devant nous, au niveau de nos yeux, Made of light. Everything's made of light. et un peu en arrière.
green light body. est faite de lumière avec un corps. And you see it in the pictures and the statues, Et comme on la voit dans you know, les images et les statues, this royal aspect. sous son aspect She's royal, totally gorgeous. complètement magnifique. They all say in the literature that, you know, all these Buddhas are in the aspect of youth. Et ils disent tous dans la littérature que tous ces Bouddhas sont sous l'aspect de la jeunesse. And the whole idea here is, in the Vajrayana, Toute l'idée ici dans le Vajrayana, these more advanced stages of the path to Buddhahood. et ces étapes plus avancées du chemin vers l'éveil, Whereas in the first level of practice, alors que dans les premiers niveaux de pratique, by becoming familiar with the meaning of Shakyamuni Buddha, en devenant familier avec la signification it tells us about subduing our body, speech and mind. et ça nous montre comment contrôler notre corps, notre parole et notre esprit. So the logic here is we're trying to energize our mind. Energize, it's supposed to energize us. La logique ici, c'est que nous essayons d'énergiser. Yeah, right. So she's gorgeous looking. De nous énergiser. Et donc, elle a cet aspect magnifique. She is gorgeous looking. Et elle est très, très, très belle. And so she's sitting. Her left leg is drawn in, like she's sitting on a multicolored lotus. Donc, elle est assise sur un lotus multicolore. And you imagine that on that lotus, you can't see it. There's a flat moon disc and a sun disc, like two flat cushions. They represent wisdom and compassion. Et vous imaginez que sur ce lotus, il y a deux coussins de lune que vous ne pouvez pas voir parce qu'ils sont plats, et qui représentent la sagesse et la compassion. Her left leg is drawn in, like she's sitting cross-legged. Her left leg. Et elle est assise, jambes croisées, la jambe gauche repliée vers l'intérieur. But her right leg is out, Mais sa jambe gauche resting on another, sortie, resting on droite est sortie, resting on another little multicolored lotus, like a little, like a multicolored lotus, and her foot is just resting on that, and her leg is kind of up a bit, you know. et son pied, donc sa jambe est légèrement élevée puisque son pied repose sur un autre petit lotus multicolore. So she's not in the meditative pose. In other words, she's in this action pose. Et donc, en d'autres mots, elle n'est pas dans une posture de méditation, elle est dans une posture d'action. She's ready to hop up to help sentient beings to act. Elle est prête à sauter pour aller aider les êtres et à agir. Action energy. C'est cette énergie d'action. She has the compassion to want to help, Elle a la compassion pour vouloir aider, the wisdom to know how, la sagesse de savoir comment, but she's the representation of the energy, the action to do so. mais elle est la représentation et de l'énergie, de l'action de le faire. Action. L'action. Cutting through the obstacles. Action coupée à travers les obstacles. Making things happen. Faire que les choses Success. arrivent, le succès, Courage. le courage, Fearlessness. le sang-peur. You see on the lower part of her body, she's kind of got multicolored sort of silken kind of, looks like trousers. You see it in the pictures. Et donc sur les images, on voit que sur la Silk, partie silken, light, you know, inférieure de son very corps, light. et il y a ces espèces de vêtements comme des pantalons, de tuniques, et multicolores de soie. But the top part of her body, you see it often in the statues and the pictures, basically she's naked. Et la partie supérieure de son corps, et en fait ce qu'on voit en général dans les statues et les images, c'est qu'elle est nue. She's got these gorgeous breasts. Et elle a cette belle poitrine. She's sometimes got little sort of silken scarves around her shoulder. You see this in the pictures, you know. Et parfois, et dans les représentations, et on voit des écharpes en soie ou des choses comme ça. Her right hand is on her right knee, Et sa main droite est sur son genou droit, the palm pointing up, et la paume vers le haut. in what they call the gesture or the mudra of kind of like generosity and giving, you know. Ils appellent le mudra, le geste de, en quelque sorte, la générosité. You know, ring finger and thumb are holding the stem of a blue upala flower that blooms at her right ear. Et l'annulaire et le pouce tiennent la tige d'une fleur upala, That blooms at her right ear. et qui se fleurit près de son oreille droite. And then her left hand at her heart, the fingers pointing up. Et puis sa main gauche à son cœur avec les doigts pointés vers le haut. I think the mudra of the three jewels or something. Je crois que c'est dans le mudra des trois joyaux, quelque chose. Is that what it means? I always forget every time. C'est ça, je dis à chaque fois. Okay, we imagine. And then the ring finger and thumb holding the stem of another blue upala flower. Et l'annulaire et le pouce devant et tenant et la tige d'une autre fleur upala That blooms at her left ear. et qui fleurit près de son oreille And her gauche. face is totally gorgeous, Et son visage so radiant, beau, irradiant complètement, infinitely beautiful. infiniment
Her eyes, sometimes you see her eyes are slightly wide open. Et parfois, vous voyez que ses yeux sont légèrement grands ouverts. Which indicates her kind of slightly wrathful aspect. Et ce qui indique son aspect légèrement courroucé. In other words, her eyes aren't in the meditative kind of pose of sort of half closed. Sinon, et ses yeux sont dans une espèce de posture de méditation, en quelque sorte demi-clos. Her sweet red mouth. Et une Sweet red mouth. Rouge et, douce. Her hair, typical Indian, of course, long black hair. Et typiquement à l'indienne, de longs cheveux noirs. Partially held up in a top knot. Et partiellement noué en un chignon. And the top knot is kind of decorated beautifully with jewels and things. Et puis le haut de la tête est décoré magnifiquement avec des And on her jewels. crown is a five-pointed crown, but it's more like in the front of her crown, like a tiara, you know. Et sur le sommet de son crâne, sur le devant, est une tiare à 5 pointes, A crown, comme une couronne. but more like a tiara, as that means crown. Une couronne qui est plus comme une tiare. What's a crown? Tiare. Crown is couronne. Okay, so tiara, you know, you see in the Miss Universe and everything, they have these cute little kind of things in the front, that's a tiara. Donc une tiare, je crois que le mot existe en français, c'est on voit dans les concours de Miss Univers où c'est une espèce de demi-couronne qui est juste sur le devant. Or like, you know, in Disney, the princesses have one Les of these. princesses dans les Disney. Tiara, we call. Tiare. All the fancy ladies at the balls. Et toutes les, Okay, she's got a tiara, okay. les Okay, fine. So now also decorated with beautiful jewels on her ears, également décorée avec de magnifiques joyaux sur les on her oreilles, throat, la gorge, upper arms, et le haut des bras, wrists, et les ankles. poignets, les feet. chevilles, les pieds, They like their jewels. et ils aiment leurs joyaux. She's gorgeous. Elle est Everything's radiant light. très belle, et Blissful. radiante de la lumière, And think pleine de it's a mirror, like I said, a mirror image of your potential. et pensez qu'elle est, comme je l'ai dit, le reflet et Power, l'image miroir action, de votre potentiel. courage, success, Le pouvoir, l'action, le courage, fearlessness. le sans peur, I can do it. je peux le faire. Things like that. Pensez à ça. L'intrépidité. She's showing me what I can become. Elle me montre ce que je peux devenir. Girls or boys, we all need this energy. Parce que, garçons ou filles, nous avons tous besoin de cette énergie. And she's my Lama manifesting to show me. Et elle est mon lama qui se manifeste pour me le montrer. So now she's so happily, so compassionately Maintenant, avec tant de compassion et avec tant de... sends from her brow Elle envoie, et de son front, very powerful beams of white light, like laser beams of white light, de très puissants rayons de lumière blanche, comme des that penetrate our brow, lumière blanche qui pénètrent dans mon front, fill us completely. me remplissent complètement. And first, what this blissful white light does, Et d'abord, ce que fait cette lumière blanche, totally purifies all the misery and the heaviness and the sickness and the rubbish of our poor old bags of bones, our bodies. c'est qu'elle purifie complètement et toutes les saletés, les maladies et la paresse de notre sac d'os de corps, Full of this blissful white light. qui est rempli de cette lumière. The body is so light. Le Feel. corps si léger, sentez-le. So think also Pensez, this white light is purifying instantaneously et purifie instantanément all the imprints toutes les empreintes, of all the actions we've ever done since beginningless time to all sentient beings with our bodies. toutes les actions que nous ayons faites depuis des temps sans commencement envers tous les êtres avec nos corps. Countless lives as animals, especially as animals where we've done the most harm with our bodies. D'innombrables vies comme animal, particulièrement en tant qu'animal, c'est là que nous avons commis le plus de Countless mal. lives, Buddha says. D'innombrables vies, nous dit Bouddha. So just one whale, Simplement one morning, un matin, one mouthful une bouchée of one breakfast d'un petit déjeuner opens the mouth. ouvre la bouche 40 million little sentient beings go in. et 40 millions de petits êtres. So they're very good at killing. Donc, And it's just part of their life. It's just who they are. It's all animals are the same. mais ça fait partie de sa vie, c'est ce qu'elle That's the est. utter tragedy of their lives. C'est la tragédie de leur Living in such fear, such panic, de vivre dans une telle peur, une telle panique, eating and being eaten. et mangeant et étant mangé. So countless lives we've done this. Donc d'innombrables vies, nous
nous avons fait countless ça. karmic seeds from all these actions. Il y a d'innombrables graines karmiques. All of this, imagine, dans purified, ces actions. completely purified by this blissful white light filling us. Imaginez que toutes sont complètement purifiées par cette lumière blanche pleine de félicité. Imagine this. Imaginez. Delight in this. Et réjouissez-vous, ravissez-vous de cela. So she very happily again, Lamatara, sends these radiant beams of white laser light from her brow that penetrate our brow and fill us completely. Et donc, de nouveau, Tara, avec beaucoup de joie, de bonheur, et envoie de nouveau ces rayons de lumière qui pénètrent de son front, qui pénètrent et en nos fronts et nous remplissent complètement. I forgot to say how our hands should be. J'ai oublié de dire comment devrait This is the classic mudra that we're taught. Et voici le mudra classique qu'on enseigne. Left underneath, right on top, Et la main gauche en dessous, la thumbs main droite touching, les touches, les forming a triangle. pouces se touchant et formant un triangle. But you can have hands here, Vous pouvez avoir les mains sur les here, ou dans l'autre sens, as you wish. comme vous le souhaitez. Okay. So now this time, compassionate Lamatara sends these, oh yeah, I said it, these white beams again, filling us. And this time, what this does, the beams, white beams filling us, this time what it does is cause us to now only be able to benefit sentient beings with our body. Imagine throughout this life that no longer will you ever harm another sentient being. Can you imagine this? Full of this marvelous potential. Et comme nous l'avons dit, donc de nouveau ces rayons de lumière rentrent en notre front et nous remplissent entièrement. Et cette fois-ci, et faisant en sorte que notre corps ne puisse plus, dans cette vie, que seulement être bénéfique aux êtres. Imaginez ce que ce serait que ce corps puisse seulement être bénéfique aux autres, que nous sommes remplis de ce potentiel. Whoever sees me, hears me, talks to me, touches me, smells me, tastes me, Qui que ce soit qui me voit, qui m'entende, qui me parle, qui me touche, qui me sente, qui me goûte, may they only benefit. puisse-t-il seulement en retirer des bienfaits. But even more than that, Mais encore plus que cela, finally, the potential when I am a Buddha to be able to manifest in countless bodies throughout space to benefit countless sentient beings. All of this, imagine this marvelous potential manifesting, my potential. finalement, eh bien, mon potentiel, quand je serai Bouddha, est de manifester d'innombrables corps pour être bénéfique à tous les êtres dans tous les univers. Donc ça, c'est mon potentiel, et je suis désormais rempli de ce potentiel. Full of this blissful white light. Et avec toute cette lumière blanche pleine de félicité qui me remplit. This time, Lamatara so compassionately sends powerful beams of red light, laser light, from her throat that penetrate our throat and fill us completely. Et maintenant, cette fois-ci, Mère Tara, avec tant de compassion, envoie de sa gorge des rayons et de lumière rouge qui entrent par ma gorge et me remplissent entièrement. This time, what it does is purify all the nonsense of this speech of ours. Cette fois, ce que ça fait, c'est que ça purifie tous les non-sens de notre All parole our inability to express ourselves clearly, et toute notre capacité à nous, notre incapacité et à nous exprimer clairement. and all the harm we've ever done since beginning this time with our speech, and this is mainly as humans, to harm sentient beings. Et ça purifie aussi le mal que nous avons fait aux êtres avec notre parole. Mainly as human beings. Principalement en tant qu'être Yeah. We're so good at it. Et nous sommes si bons pour cela. All the lying. Tous les mensonges. And even if it's not lying, but all the speculating.
Et même si ce ne sont pas des mensonges, toutes les spéculations. Half the words we say, we don't even know we're not speaking the truth. We don't mean to lie, but we just say anything because we're so desperate to have people think we know what we're talking about. Et la moitié des choses que nous disons, et nous ne pensons même pas que nous sommes en train de mentir, mais en fait nous disons n'importe quoi sans savoir s'il s'agit de la vérité, simplement parce que nous sommes si désespérés d'être écoutés. Or the harsh speech. Ou toutes les paroles blessantes. All the bad-mouthing people behind their backs. Et toutes ces mauvaises choses qu'on dit des gens dans leur dos. All the rabbiting on about nothing. Et tous les commérages à propos de rien. All of this, all since beginningless time. Tout cela depuis des temps sans commencement. All the karmic imprints from all of this. Toutes les empreintes karmiques de tout instantly purified instantanément by this blissful red laser light filling us. Par ces rayons de lumière, ces rayons laser de lumière rouge qui nous remplissent. Imagine this, delight in this. Imaginez cela et soyez ravis de cela. Again, the red light comes from precious Lama Tara, her throat. De nouveau, les rayons de lumière rouge viennent de la gorge de la précieuse mère Tara. Fills us completely. Nous remplissant complètement. This time, filling us with our potential. Et cette fois, nous remplissons de notre potentiel. The power of speech. Le pouvoir de la parole. Such that any sound we utter, et de manière à ce que tout son que nous prononcions, even saying good morning, même de simplement dire bonjour, even our laugh, même notre rire, it will naturally benefit whoever hears it. va naturellement être bénéfique à qui que ce soit qui l'entend. The power of speech. Le pouvoir de la parole. This is the main gift of the Buddha. C'est le principal don du Bouddha. The speech. La parole. This is the main way to benefit sentient beings. C'est la manière principale d'être bénéfique aux êtres. Imagine, full of this potential. Imaginez que vous êtes rempli de ce potentiel. Our own potential. Notre propre potentiel. Be of benefit to others with our speech. Et être bénéfique aux autres avec notre parole. Lead sentient beings to enlightenment. Et mener les êtres à l'éveil. So this time Lama Tara so kindly sends from her heart chakra in the center of her chest powerful radiant beams of blue like the sky. Et maintenant, Mère Tara, avec le temps de bonté, envoie puissamment et de son cœur, au milieu de sa poitrine, et des rayons comme laser de couleur bleue, bleu comme le ciel qui entre that enter into our heart, qui entre en mon cœur, penetrating so powerfully, et pénétrant si puissamment, filling us completely. nous remplissant complètement. And this time, Et cette fois-ci, purifying our mind, purifiant notre esprit, all the rubbish, toutes les the delusions, the cause of all the problems, causes de tous nos problèmes, the cause of why we harm others with our body and speech, et les causes de pourquoi nous faisons du mal aux autres avec notre the ego grasping, la saisie de l'ego, the attachment, l'attachement, the anger, la colère and all the other et nonsense, tous les autres non-sens totally éradicated, sont totalement éradiqués. full of this blissful blue light. Et nous sommes remplis de cette lumière bleue pleine de félicité. Gay Lama Tara sends the blue light. De nouveau, Mère Tara envoie
And this time, we achieve our liberation from suffering. Et cette fois, nous accomplissons notre libération de la souffrance. So the virtue is there. What else? Donc, la vertu, Wisdom that sees things as they are. nous voyons les choses telles qu'elles sont, The absence of all the nonsense. et l'absence de tous les non-sens. My own liberation from suffering and its causes. Et la libération de la souffrance et de ses causes. Blissful. Plein de félicité. This time Lama Tara sends all three together. Et cette fois-ci, Mère Tara envoie les trois rayons de lumière en même temps. We've achieved our own liberation. Nous accomplissons notre But now we have to remove even the subtlest imprints of all this stuff, Mais maintenant, il the nous delusions, encore nous débarrasser de toutes les empreintes and add bodhicitta to the mix d'illusions et ajouter bodhicitta au mélange and become a Buddha. et devenir un Bouddha. So we visualize from the three places, Donc nous visualisons que de ces trois endroits, brow, the white, eh bien, s'écoule la lumière red from the throat, et la lumière rouge de la gorge, blue from the heart. et la lumière bleue She sends simultaneously, et qu'elle envoie simultanément entering our three places, et entrant en nos trois endroits, filling us with these lights, nous remplissant de cette lumière, manifesting our own Tara of Buddha, our own Tara-hood. manifestant notre propre taraïté. Imagine that. Imaginez cela. Now imagine Lama Tara very happily. First of all, the lotus dissolves into the moon and sun disk, and they then dissolve into her body. First of all. Et d'abord, imaginez que le lotus se dissout dans les coussins de lune et de soleil et qui eux-mêmes se dissolvent dans le corps de Mère Tara. And she very happily pops up and comes over and sits above our head, facing the same way. Et puis, elle, avec beaucoup de joie, se lève et vient se placer au-dessus de notre tête, faisant face au même sens que nous. And then from her wish to be oneness with our body, speech and mind, she happily dissolves into green light. Et ensuite, de notre souhait d'être un avec son corps, sa parole et son esprit, bien, elle se dissout avec joie dans notre corps, notre parole et notre esprit. Dissolves through our crown. Elle se dissout par le sommet. Fills us completely. Et nous remplit entièrement. And the energy of her Tara's body, speech and mind. Et l'énergie du corps, de la parole et de The energy of our Lama's body, speech, mind. l'énergie du corps et de la parole et de And the energy of our body, speech, mind et l'énergie de notre corps, notre parole become one. deviennent un. Same. Même chose. Yeah. Imagine this. Imaginez cela. And so now imagine this energy is expanding to fill space. Maintenant, imaginez que cette énergie s'étend jusqu'à remplir l'espace. And just bliss out in this space. Et simplement, et soyez remplis de félicité et reposez dans cet espace. No thoughts. Sans penser.
So now think, Maintenant pensez, this is great for me. ceci est super. I'm Buddha. Je suis But Bouddha. why have I become a Buddha? Et pourquoi suis-je devenu Bouddha? Why have I spent countless lives of purifying and finally becoming a Buddha? Et pourquoi ai-je passé des vies innombrables à purifier pour finalement devenir Bouddha? To manifest to help others. Pour me manifester et aider les autres. That's it. Eh bien, c'est tout. So now imagine all sentient beings. Maintenant, imaginez tous les êtres. And we can see them in terms of their being friends, enemies and strangers. Et que nous pouvons voir et en les catégorisant en amis et étrangers. Friends are the object of attachment. Les amis sont les objets de notre attachement. All the enemies, the ones we don't like or irritate us, annoy us, upset us. Et les ennemis sont ceux que nous n'aimons pas ou ceux qui nous irritent, nous énervent. The objects of aversion. Nos objets d'aversion. And then 99.999% of the rest of the sentient beings, all the strangers. Et puis 99,99999% du reste des autres êtres sont simplement des étrangers. The object of our complete indifference. Les objets de notre complète indifférence. This is the universe. This is the universe. Ça, c'est l'univers. There's no fourth category of sentient beings. Pas de quatrième catégorie d'êtres. These are the objects of the three main delusions. Et eux sont les objets de nos trois illusions principales. In terms of sentient beings. Et en ce qui concerne les êtres. So now we think Maintenant, pensez. they are equal to each other, Et ils sont égaux les uns aux autres. not one fraction of difference. Et pas une fraction de différence. From one point of view, D'un point de vue. they wish to be happy and not suffer, Et en ce qu'ils souhaitent être heureux et ne pas souffrir. not a fraction of difference. Pas une fraction de différence. And they're equal in terms of their capacity to be Buddha. Et ils sont égaux quant à leur capacité à être Bouddha. So imagine, from our hearts, trillions of tiny little green taras go out. Donc imaginez que de notre cœur, des trillions... Oh, friends are in front of us to the left. Et pardon, les amis sont devant nous sur la gauche. Enemies are in front of us right in the middle, eyeball to eyeball. Les ennemis sont devant nous, juste au milieu. No. On se regarde les yeux. The ones you don't like, Ceux que vous n'aimez pas, ex-husbands, vos ex-maris mean mothers, et vos mères méchantes ugly friends at work, ugly people at work, et les gens moches au travail. people who've harmed you, Les gens qui hurt you, upset you, vous ont irrité. the enemies. Les ennemis. Then the right, to the right, Et puis à droite and above and behind and below and to the sides and throughout the universe, all the strangers. et au-dessus, en dessous, sur les côtés et derrière vous, et bien tout le reste, c'est-à-dire les étrangers. And all the realms of existence. Dans tout le royaume de l'existence. But see them all in the form of humans, Et voyez-les tous sous la forme humaine, which is the form they can get enlightened in. qui est la forme qui leur permettra de Yeah. s'éveiller. Whole of space full. Donc tout l'espace rempli des êtres. So now first, let's deal with the enemies. Donc maintenant, traitons les ennemis. Taras go out from our heart, tiny green taras. Et donc, des petites taras vertes émanent de Enter notre cœur into the hearts of these enemies, et entrent dans le cœur de ces ennemis. each one Chacun. taking away all their pain, Et enlevant toutes leurs all their douleurs, delusions, toutes leurs délusions, purifying them, les purifiant stopping them from, which is the cause of why they cause suffering. et arrêtant ce qui est la cause qui leur fait créer la souffrance. Totally purifying Les them, purifiant complètement. taking away their pain. Enlevant leur douleur. Other friends, Maintenant, les amis, same. même chose. Happily, Tara's going to their heart, Et avec bonheur, Tara va en leur cœur, from our heart, de notre cœur, taking away their pain, et enlevant their suffering, leur douleur, leur their delusions, their problems, purifying their negative karma, purifiant leur karma négatif, totally freeing them from suffering. et les libérant complètement de la souffrance. How amazing. Comme c'est incroyable. And now all the strangers, Maintenant, tous les étrangers, trillions of Taras, des trillions coming from my heart, quittent mon cœur, going up, down, to the sides, behind, in front, sur les côtés, entering the hearts of all the trillions and trillions of strangers, et entrent dans le cœur de tous ces trillions et trillions d'étrangers, taking away their pain, enlevant leur their suffering, douleur, leur souffrance, their delusions, leur délusion, their negative karmic imprints. les empreintes karmiques. Yeah. How amazing. Comme c'est incroyable.
As we keep doing this for about a minute, we then we sing the mantra of Tara as we continue to send these Taras out, taking away the suffering of all these sentient beings and all the causes of suffering. Donc, tout en continuant à faire cette visualisation pendant environ une minute, on va chanter le mantra Tara. If you know the mantra, fine. If not, just listen and just visualize. Si vous connaissez le mantra, eh bien, vous pouvez réciter, chanter en même temps. Sinon, simplement, relaxez-vous et simplement visualisez. Donc, continuez cette visualisation et d'envoyer toutes ces petites taras vers tous les êtres et qui les purifient complètement de toutes leurs empreintes karmiques négatives, etc. Om Tare Ture Svaha. 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 And silently, on your own, silently for a while, continue to visualize. Om Tare. Go. Continuez et chacun de votre côté à visualiser. Om Tare Ture Svaha. Tare Ture Svaha. Tare Ture Svaha. Om Tare Ture Svaha. All their suffering gone. Imagine all the causes of suffering, all the karmic imprints. Donc, en même temps, imaginez que toutes les causes de leur souffrance, leurs empreintes karmiques. And now bring them happiness. Et puis maintenant, amenez-leur le bonheur. Compassion is the wish others be free of suffering. Et le souhait que les autres soient libres de So we just practice compassion. Donc, simplement, nous pratiquons. And now we're going to practice love, Maintenant, il nous faut pratiquer which is may they be happy. et qui est le souhait puisse-t-il d'être heureux. Yeah. So imagine all the enemies, friends and strangers, Donc imaginez tous les amis, les ennemis, les trillions of Taras des trillions de entering their qui hearts, entrent en leur cœur giving them everything they need. et qui leur donnent tout ce dont ils ont besoin. And finally, the ultimate happiness of turning them into their own Tara, Et finalement, le bonheur ultime de les faire devenir Buddhahood. leur propre Tara, Imagine this. la déité. Imaginez ça. Om Tare. Om Tare, Om Tare Ture Svaha, 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 Om Tare Ture Svaha. Om Tare Ture Svaha. All turn into Tara, imagine. Donc tous les êtres se sont transformés en Tara. How amazing. Comme c'est incroyable. And now finally, just a little bonus. Et maintenant, Now they're all Tara, un petit bonus. we just imagine making offerings to them. Et avec ces petits Tara, on imagine qu'on leur fait des offrandes. We imagine from our hearts trillions of light beams go out and carrying all the offerings of all the senses, all the sense objects, all the sounds, all the smells, all the tastes, all the delicious things that make beings happy, sending these out on the beams of light from our heart. And all the Taras experiencing the joy of receiving these blissful offerings from us in all the directions, all the Taras. Donc nous imaginons que de notre cœur des rayons de lumière émanent et portant vers les êtres qui sont tous sous la forme de ces petites taras et portant toutes les offrandes liées aux cinq sens et liées à la vue et au son, les odeurs, les goûts, etc. Donc toutes transformées sous la forme la plus pleine de félicité. Donc ces rayons de lumière portent ces offrandes pleines de félicité vers toutes ces taras.
Om Tare Tutare Ture Swaha. 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 So now imagine all these taras from all the directions, up, down, front, back, sides, all dissolving into us. Maintenant, imaginez que toutes ces taras dans toutes les directions, au-dessus, en dessous, devant, derrière, sur les côtés, toutes se dissolvent en nous. Enhancing even more brilliantly our own tara nature. Et renforçant de manière encore plus brillante notre propre nature de tara. Imagine. Imaginez. So now imagine from this moment Maintenant, imaginez qu'à partir de that our body and speech, avec notre corps et notre parole, this is what the bodhisattvas are. This is how they act. et c'est ainsi que les corps agissent. The bodhisattvas is how they act, the bodhisattvas. Pardon, c'est ainsi que les bodhisattvas agissent. And the Buddhas, of course. Et les Bouddhas, bien sûr. They don't need bodies. Ils n'ont pas besoin They don't de need corps. speech. Ils n'ont pas besoin de It's parole. only for the benefit of others. Et c'est simplement pour de leur côté. So to begin to think this way C'est seulement pour être is so profound. Et donc commencer à Normally it's just this big me plodding through life, isn't it? You know, parce que normalement il y a ce sens d'un gros moi qui se traîne à travers la vie doing and saying what I want. et qui fait et dit ce que je veux. So practice being a bodhisattva. Mais donc pratiquer le fait The d'être only reason I have body and speech, think, la pensée, la seule raison pour laquelle j'ai un is corps to benefit c'est sentient beings. d'être bénéfique aux So autres. think, Donc pensez whoever sees me, que whoever sees me, toute personne qui hears me, qui m'entend, touches me, qui me touche, talks to me, smells me, tastes me, qui me goûte, bites me, whoever, qui me mord, quoi que ce soit, may they benefit. eh ben, puisse-t-il en retirer des And biens. then your mind, Et ensuite, which is your business, et donc ça c'est votre affaire. watch it like a hawk every second. Et quant à votre esprit, c'est votre affaire. Et observez-le comme un faucon à chaque seconde. This way, making every second of your day practice. Et ainsi, faites de chaque seconde de votre journée une pratique. Yeah. So now relax Donc maintenant, relaxez-vous and go to bed with a happy mind. et allez vous coucher avec un esprit heureux. If there's questions, we can ask tomorrow. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser demain. So we think how marvelous all day, Donc pensons comme c'est merveilleux. listening, thinking, J'ai écouté, j'ai analyzing, pensé, j'ai analysé, discussing, discuté, clarifying, clarifié. getting some insights maybe. Et j'ai peut-être obtenu certaines révélations. All these amazing seeds we've planted all day. Toutes ces graines incroyables que nous avons plantées So toute la rich, journée, si riches, so delicious. si Be délicieuses. so happy with yourself. Soyez si heureux avec vous-même. Yeah. Put your head on the pillow. Et puis quand vous posez Make a strong wish to see your dreams as dreams. générer un fort souhait de voir vos rêves. And if you can, meditate while you're dreaming, if you can remember it. Et si vous pouvez, si vous vous en souvenez, bien et pendant votre rêve. And then delight if you wake up. Et puis quand vous vous réveillez, Notice soyez ravis, réjouis. your petrol tank hasn't run out yet. Remarquez, mon réservoir d'essence n'est pas encore épuisé. Make the most of today. Et je vais faire Hop out of la bed. meilleure partie de la journée d'aujourd'hui. Go to the toilet. Et donc vous sautez Go to dans les meditate. toilettes, vous allez Have your méditer, breakfast. vous prenez Come to the petit déjeuner, teachings. et vous venez aux enseignements Sow lots more seeds. afin de semer des So we can graines. become eventually Tara, like we meditated. Et afin que nous puissions au final devenir Tara, comme nous l'avons fait en Or méditation. whichever Buddha is our style. Vous savez? Or whichever Buddha is our style. Ou Tara, ou quel que soit le You find the Buddha that's your style. Trouvez le Bouddha qui correspond You à know. votre style. Okay.
장초 셈초 rinpoche 마케 파남 개교칙 개파냠파 매파양공 내공두 벼바 쇼. Bonne nuit. When I see you have a sore knee, can I bring you some arnica or something? Some arnica. Oh, in this one? Yeah. Here.